Office of Control of Budget, the quarterly reports, pale ambapo alitoa habari nyingi ambayo alituonesha hapa, kulikuwa na kitu alisema kuhusu performance, na akatuelezea kwamba kuna sheria ya Public Finance Management Act ambayo imeelekeza vile counties zinastahili kutumia pesa. Hata si county peke yake, hata national government. Pansi inakuwa 70% ndio recurrent. Recurrent ni ile pesa inatumika kila siku, kulipa mishahara, kununulia gari, mafuta na mambo ingine. Na kuna 30% ambayo inaenda development. Out of the 70% recurrent, ni asilimia ngapi inastahili kwenda kwa mishahara? 30 or 35 innocent? 30% of the 70% ndio inastahili kwenda kwa salaries and remuneration. Sasa mara nyingi unapata county inalipa mishahara inapitisha hiyo 30%, kumaanisha ita affect the recurrent. Na ni nini huwa affected mara nyingi? Inakuwa kwa mfano kuna budget component inaitwa operations and maintenance, yenye inawezesha implementation. Kwa mfano engineer anahitaji aende kwa site na engineer hana gari, atafika kwa site? Contractor anafanya kazi ovyo, alafu mradi unasambaratika. Ni nani anaumia? So sisi katika SEDGG tumechukua swala hili la bajeti kwa kitu muhimu sana, na Vincent na wenzake wako na headmaster wao anaitwa Evans Kibet, wanatengeneza platforms. So tapanga ndio kila mtu ajue how the law works and how budget should work. Because when you know, you stop committing another sin that we will share during the plenary. The sins committed by citizens that have made devolution not to work, that have made the constitution not to deliver its promises. Now, ladies and gentlemen, we want to combine the presentations, but first, I wish to invite the one and only Willie Oeba. He was seated here. I can't see him now. You've seen the program. We have an interlude of a spoken word, and it's aptly titled Dear Mr. President. Ni wangapi wame interact na Oeba? Ni nani wanajua Oeba anaambia nini Dear Mr. President? And I know he has akona ingine response to that, anaita Dear Mr. Deputy President. And I know he's cooking another one, calling that will be titled Dear Kenyan Citizens, so that then we look at it from more angles. Willie Oeba, I don't know where you are, but you should be taking this mic by now to challenge us. You know, art for art's sake, art for art's sake has no meaning. Oeba's art is not for art's sake. It's art that seeks to conscientize us, art that seeks to make us see challenges that face society. And as he comes and as he's setting up, I gave you an assignment. Mkiwa over tea, muchikumbuze dhambi zenu. Ni wangapi walifikiria dhambi zao? Moja ambayo ulitambua ni gani kabla upewe nafasi ya kuhutubu? Ya kuhutubu ama ya kutubu? Kutubu, asante sana. Aha, wewe ndakupea chance ya kutubu hadharani. Na yule mwingine na priest wako hapa wengi. Madam, ulipata dhambi gani yako? Ni madam ama ni wafadhili? I saw a hand at the back. Oepa, when you are ready, you let me know. Chiteri, dhambi yako ni gani? Land issues. Umenyakua shamba? Aya, asante. Tutakupea ruhusa ya kutupu hadharani. Mwinyi, dhambi yako ni gani? As a young person, maybe not being fully involved in public participation. Kutotimiza wajibu wako wa kushiriki katika kupanga, kutekeleza na kuhakikisha kwamba maendeleo inafanya ipasavyo, hasa ukiwa kijana. So as a young person, you are not spending your youth well. I forgive you, my son.
Nani mwingine alitubu ndugu hapa kutoka Kaptembwa? Ninajua kibaya kinachotendeka katika constitution na kubali kuiona na kunyamaza. Very good. The word is not violent because of the violence of the violent, but because of the silence of the silent. Yeah? Sasa wewe kujikunyata kukaa pale maovu yanatendeka huku umenyamaza. Na kuna yule kijana anaitwa nani? Oe hae. Anaitwa nani? Alifanya nini juzi? Amepeleka mtu kwa bafu. Lakini ni hali ya maisha. Asante. Mimi nimegundua dhambi nilitenda ni kutohudhuria vikao vya bajeti. Kutohudhuria vikao vya bajeti. Yeah? Unasikia hayo maneno? Dhambi zote hizo, kuna dhambi moja ambayo ni sacrilegious ambayo haijatajwa hapa. Ni gani hiyo? Yangu ni almost the same na Mohana. Mimi kama msichana, mimi kama youth, na mimi bado ni mwanamke, sijaweza kuempower the target that nilikuwa nayo, kuempower wanawake wenzangu ili waweze kuunderstand constitution na wa support na wa fight for the constitution. Siwezi sema kwa njia njema kuliko hiyo. Tuko na ubinafsi, we keep things to ourselves. We don't seek to empower others. We don't multiply our numbers. Yet, even the Bible says, go and become fishers. Enda msambae na mjaze ulimwe. Sasa wewe ukikaa peke yako ndio unajua, ndio unaelewa haya maneno. Si ukiitwa kando unanyamaza. Mwangi Morayo uko na dhambi. Nataka utubu sahi. Ni dhambi gani uko nayo we? Ni mingi hata nimesahau ni gani. Haya, umesamehewa kwa sababu Biblia inasema hata dhambi zako zikuwa nyekundu kama damu na ziosha. Dhambi yangu ni kuchagua chama badala ya kuchagua kiongozi. Aha. Kuchagua chama badala ya kuchagua nini? Na kwa sababu anaita Shinali you can guess ako NC. Kuchagua viongozi kwa sababu wako na pesa, lakini hatuangalii sera yenye wako nayo. Kuchagua tumbo kuliko kichwa. Sivyo? Unachagua kiongozi kwa sababu ya mfuko wake, lakini si sera. Ama kuchagua sera uelewi. Kama hii ingine inasemwa hapa kali. Not holding the government accountable by not questioning why it does what it does. Kuchagua mtu wetu. Kuchagua mtu wetu cause huyu ni Kadima ama nini? Kuchagua mtu wetu cause is my tribe. Na hiyo hata uko na Nakuru hapa bado unatafuta jina lenye linafanana na kwa kwenyu. Yeah? Mondo wa nyomba. Yeah? And that's a big problem, and I know Honorable Koigi must. I know him. He's going to make mention of that. Oepa, we are good to go? We are good to go, sir? Endelea kutuambia hiyo mambo ingine. Karibu mambo iniishie. Sawa. Dhambi ambayo ninajua sisi wote tuko nayo, na mara nyingi huwa hatutaki kusema, lakini kabla niseme hiyo, wacha niruhusu madam hapa. Kuwa sycophant to a point that tunakosana na watu. Mesikia hiyo? Yaani umekuwa sycophant, hata haijulikani ulienda shule ama ulimalizia hapo karibu na gate. So much that tunakosana na mtu kwa sababu ya mtu mwingine. Akulishi, akulipie school fees, hata akujui, lakini wewe ndio unapiga kelele Facebook through and through. Kwa upande wangu, I think dhambi ambayo niko nayo ni kuwa sijaweza kufanya mengi ambao tungeweza kuitetea katiba vizuri. So ile dhambi ambayo mimi niko nayo ni kuwa ilhali niko na nafasi, saa zingine imekuwa ni ngumu kufanya yale ambayo natakana nifanye ili niweze kutetea katiba vizuri. So hiyo ni dhambi ambayo niko nayo. Asante Vincent, uzuri wewe bado ni mya. Very good. Welcome Oheba. Dhambi ambayo we are guilty of all of us is not doing the right thing. Yeah?
I mean, we are not conscious of always seeking to do the right thing in the dark during the day. Hiyo ndio shida tuko nayo, na hiyo ndio maana hatuna ukatiba. Oheba, karibu. Design. For those who know me, my name is Willie Oeba. And if you don't know me, my name is still Willie Oeba. Are we good? Bado? Acha tuendelee, tutaitumia next time, si ndio? So when I say truth is, we don't know what the problem is. And the problem is we don't know what the truth is. So I want you to help me. Truth is we don't know where the problem is. And the problem is we don't know where the truth is. But the problem is, so truth is, knowledge is power. Problem is we haven't described yet between political, electric and Jesus' power. Coming like a thief. No one knows the time nor the hour. So what's the time right now? Even a man with 2 watches is never double sure of the exact time right now. Next time they ask you what's the time, tell them it's not about that time. Could be at the time of your time now. Become a beautiful woman in the street. So one day ukianza mkasema mrembo mwanamke ni class. What did you expect? And it's due to tribalism that chama uliochagua party symbol ilikuwa umma. Kazi ni kuuma mali ya umma na life imekuwa as hard as kukula sukuma kwa umma. Kwa hii chama manifesto kipofu ingekuwa visionless. Joda tukifungua macho tuoni kenye mulituahidi. Kazi ni kuspread tribalism, that is why you're all doomed. Kama mwalimu anaweza cast na tribal words kwa ubao na choka, na watu hao kwa ubao wamechoka, so ta feed from our words. That is why hatuna role models, good examples tuliziacha kwa maths book. In this motherland tunakuwa viewed as weed, juu tulipitia high school. So sahi tuna hope against hope. Juku hope tuliachia kangaroo, that is why hii ni unyama. So dear Mr. President, wewe uliomba kura na ukapata. Sisi tulipata rais lakini hatuna uhuru. Na tuna feel useless unless tunapiga kura ama tunaenda kulipa ushuru. Kwa nchi mwananchi analipa standing charges kwa kila kitu, ndio MP apate sitting allowance. Kwa nchi hakuna kazi, mayouth kila mahali na bidi waji express kama flows in mawano. Dear Mr. President, do you know the leaders of tomorrow are dying today? Ni guts tu hakuna, but everyone has something to say. Manifesto hope hazina, wa mothers have resorted to pray. Dear Mr. President, na watoto wa CBC nani atawafunza hiyo A? Tumechoka. Even Rihanna doesn't want you to stay. Dear Mr. President, let's talk about morals. Tunaishi kwa nchi pia your deputy yako na mavice. Juu pesa ya kisima waliiba, and that's the damn truth. Sudden death is viewed kama spoiled votes, that's the sad truth. Hakuna food, shelter, mata clothing, that's the naked truth. Mayouth hawana fare kwenda job interview. Politician wewe kile na kusumbua ni mafuta ya ndege, that's the plain truth. Life ain't easy, that's the hard truth. It's not about sagging, drugs do ina create ma wasted youth. Inchi mashefa hawezi afford ile food wana cook. Domo optician unalipo hawezi hata piga look. Kill sin to see God, atotoe tithe aje ticket ya heaven na inunuliwi maimuk. Itakuwaje cry za tajiri ni intellectual lakini cry za maskini kwa masikio ya justice ni kelele. Itakuwaje mna believe in me but nikicheza kimimi mnashikwa na kiwewe. Itakuwaje mnaninyima opportunity ya kupata kazi but kwa club mnataka nipewe. Na effect ya nguvu ya thao inafika mali nduru ya mnyonge iwezi fika. Ballot box na DSTV zinafika mali disha iwezi fika. Ushenzi. Watoto wanalala njaa juu unakunywa na pesa ya kula na vizuri unajua pombe iwezi lika. Wanasiasa pia wanadanganya. Si movie peke yake. Siku hizi ukisaidia rafiki yako pesa yako unapoteza rafiki yako na pesa yako. So kabla death haijanok na struggles za life kunieka cotton, itabidi tupambane. This is where the truth lies, around this tusidanganyane. Ignorance ni kutumia soprano ku address mateko issue based. Choa siku at my best, mode wangu hakuwa modest. Memory so clear kinita ngombe sahi natumia sana kujilisha, at least siko zero grace. Drama ya life ni ati saa zingine voice ya actor ifanane na subtitle. Truth ni utaland in trouble, si depending na did umefanya sana sana kama huna title. Vitu peti ndo zina trend, tumesahau what it feels like ku address vitu vital. Immorality ina rule kwa nchi viongozi walikuwa sworn in kutumia Bible. Naishi kwa nchi inanisaidia kupostpone my dreams. Now the only country I pledge allegiance to ni procrastination. Truth ni utaland in trouble sana sana kama huna title. So dear Mr. President, let's talk about morals. Tunaishi kwa nchi pia your deputy yako na mavice. Easy.
Let me tell you. Oheba, thanks. Thanks a lot. And I don't know what we're going to do for this message to go everywhere. Yeah? Yani, kwanza wacha tuchuku vitu vital tumesiachilia. Zile vitu useless ndio yeye akirudi Kenya mimi nilirudi shule. Kwa sababu mimi nilitolewa shule, yeye akatolewa nchi. Kwa hivyo afadhali mimi. Lakini tukizingatia yote mambo haya, mwisho ni kwamba historia yatufunza nini na tunastahili kufanya nini kuelekea mbele. Alichaguliwa, I think amekuwa mbunge wa Subukia na nyumaye alikuwa mbunge wa constituency ilikuwa na North South. Ilikuwa inaitwa Nakuru North. Atatuambia hiyo Nakuru North wakati huu inaitwa nini. Kwa hivyo tuweke mikono pamoja. Mheshimiwa Koigi anakumbukwa katika mijadala ya akademia kwa msimamo wake kuhusu swala hili la ukabila. Haswa ameandika kitabu ambayo inaitwa Towards Genocide, ambayo inaangazia na kutathmini swala hili la negative ethnicity. So mikono tuweke pamoja, si ya nyayo, lakini kwa njia ya freestyle, kila mtu aoneshane creativity yake katika kumkaribisha ndugu yetu Mheshimiwa Koigi Wamwere. Freestyle. Asante sana mheshimiwa, asante sana. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Nadhani kwa sababu nimekuja nikiwa nimechelewa, nitajaribu kufanya maneno yangu yawe mafupi sana. Lakini sitaki kidogo nimeogofishwa na maneno ya Masese wakati amesema Koigi Wamwere atakumbukwa. Umeshangaa kwa hiyo? Bado yuko. Halafu niombe nafasi kidogo ya kumshukuru shukuru aliyetupatia mashairi nzuri sana. Nadhani mashairi ya aina hiyo hayapatikani kwa wingi siku hizi. Kwa hivyo tukipata wachache, nadhani ni haki yetu kusema shukrani kwao. Otherwise nimeulizwa niongee juu ya mafunzo yetu kutoka kwa katiba ambazo tumekuwa nazo, kwa sababu tumekuwa na katiba nyingi, at least 3-4. Na pia ningetaka kusema ya kwamba leo inashangaza ya kwamba wakati ni mwaka wa 11 tulio nayo, hatuna sherehe za kitaifa za kushangilia au hata ushindi ambao ulipatikana wakati tulipata katiba ya 2010. Nasema hivyo kwa sababu kabla ya hiyo katiba kupatikana, kwa muda mrefu tulikuwa tumeipigania. Kuna watu ambao wakipigania katiba hiyo, na kutoku na wakati wa kuikumbuka nadhani ni makosa makubwa. Lakini lazima nitambue ya kwamba labda hilo limekuwepo kwa sababu kuna watu ambao wanatambua katiba hii kama nzuri na wengine ambao wanaitambua kama mbaya. Lazima tukumbuke ya kwamba ilitubidi kuipigania. Haikutolewa tu kwa juu ya kisani, ipiganiwa, na kuna watu walimwaga damu, kuna watu walimwaga jasho, kuna watu waliumia ndio katiba hiyo iweze kupatikana. Na kwa hivyo nyinyi mliokusanyika hapa mmefanya vizuri kwa niaba
wale ambao labda sasa tunaongea juu ya marekebisho kwa katiba. Wanataka kurekebisha katiba hii badala kwanza ya kuitambua kwa kuwa na sherehe za kuikumbuka, halafu baadaye tuongee kama kuna haja ya kuibadilisha au kutoibadilisha. Niseme ya kwamba kazi ya katiba au tuseme katiba yeyote ina malengo yake. Hakuna katiba ambayo inaandikwa na watu bila kuwa na malengo. Na malengo hayo pamoja na katiba yenyewe yana historia. Na nadhani kazi yangu kubwa ni kuelezea tu ya kwamba safari yetu ya katiba imeanza mbali. Ilianza wakati tulikuwa kama koloni, tulikuwa Misri, tukitawaliwa na Farao na tukisubiri kusafiri safari ya kutoka Misri, kuvuka bahari ya Sham, kuingia katika jangwa na hatimaye ikiwezekana kuingia Kanani. Najua ya kwamba tumeambiwa na Raila ya kwamba sababu kubwa ya kutokuwa na katiba ya Kanani ni kwa sababu tulishindwa kupita mto Jordan. Ati kule kulikuweko na mamba wengi, tukaogopa mamba, tukarudi nyuma, wengine wakaingia Kanani usiku. Kwa hivyo wao ni wakazi wa kule, ijapokuwa hawajitambui kama wakazi wa kule. Lakini ukitaka kujua pahali Kanani ipo, angalia milimani, angalia Muthaiga, angalia Karen. Wote hawa ambao wanaishi kule wako Kanani. Lakini wale ambao wako wako hapana. Nasema wale au bado wako ni wale watu ambao wanaishi Kivumbini, Kaptembwa, wapi? Bondeni. Hao wote ni wakazi wa jangwani, bado hawajaingia Kanani. Na niseme ya kwamba historia ya kama nilivyosema, historia ya katiba yetu ni ndefu. Labda tulikuwa nayo wakati tulikuwa mataifa ya Kiafrika, lakini katiba ambayo ilikuwa haijaandikwa. Na tusione wazo hilo kama ngumu, kwa sababu hata Waingereza wana katiba, lakini ni katiba isiyoandikwa. Imo katika kumbukumbu na wanaitii hata kama haina maandishi. Lakini sisi tunafikiria labda historia yetu inaanza na wakoloni. Lakini historia ambayo ilianza na wakoloni ni hiyo ya katiba iliyoandikwa. Na katiba ya wakoloni ilikuwa kazi yake ni kukandamiza weusi na kuhakikisha kwamba hawatafika Kanani au hata wafikirie kuenda Kanani. Wakati wa katiba ya mkoloni, mimi nilikuwa mtoto mdogo, kijana mdogo, labda miaka 4, wakati nilipozaliwa, na katiba yenyewe sikuijua kama katiba, lakini nilijua ya kwamba maisha chini ya ukoloni yalikuwa ni mabaya sana. Nakumbuka ya kwamba niliona kuna mara nyingi wakija kwetu jioni kufanya kazi wa kama tulikuwa tumelete maumau nyumbani kuwalisha. Nilimuona babangu akipigwa vibaya sana. Hata wakati mmoja tulikuwa tunarudi nyumbani kutoka hapa mjini, tukasimamishwa, gari likapakiwa mbele yetu. Mzee wangu akatolewa
akaitwa kwenye gari, lakini kabla hajaingia kwenye gari mwenye gari akatokeza, alikuwa ni kijana barubaru mweupe, akampiga kofi mpaka kofia ikaanguka. Ilipoanguka ikachukuliwa, akaambiwa lazima kabla ya usiku kuingia awe amechukua hiyo kofia kutoka kwa ofisi ya huyo kijana mweupe. Wetu walipigwa karibu kila siku wakati wa emergency, sijui kuita emergency nini, dharura. Ilikuwa ni udharura, lakini dharura wa kuhifadhi maisha ya wazungu. Kingine ambacho kilikuwemo katika katiba wa ubaguzi wa rangi ambao ulitawala kila kitu. Kama enzi hizo ungekuja hapa mjini, ungepata askari wote ambao walikuwa ni mainspector au walikuwa wamevalia mavazi ya kiofisa, wote walikuwa ni weupe. Weusi ndio walikuwa askari wa kawaida, na hata viatu walivyovalia ni makumbazi, sio viatu hasa, na kazi yao ilikuwa ni kuwatendea Waafrika wenzao. Na mfumo huo uliendelea kwa muda mrefu mpaka mwakani wa 69. Nakumbuka nikifanya kazi hapa Barclays Bank, tulikuwa na ubaguzi wa rangi. Ilikuwa ukiwa mweusi katika benki hiyo, ungeruhusiwa kwenda choo kilichokuwa ndani ya benki. Kama ulitaka kujisaidia, kulikuweko na choo cha weusi nje ya bank, na hapo palikuwa pamewekwa kitabu cha posta. Ukihitaji karatasi unakata kutoka kwa hicho kitabu cha posta, na kama hutaki hivyo basi uliulizwa uwe mkakamavu, uvumilie mpaka uende nyumbani. Na ni watu wachache sana labda wanaojua ya kwamba ubaguzi wa rangi umeendelea mpaka wakati huo, ijapokuwa kwa kweli haujaisha. Kuna maeneo ambayo tulibadilisha ubaguzi wa rangi kutoka kwa weusi kutoka kwa weupe tukauweka mpaka kwa weusi, hivi kwamba kuna maeneo ambayo ukiwemo utahisi wewe mgeni, utahisi ya kwamba umetoka sayari ingine, wala wewe si mkazi wa pale. Na huu ni ubaguzi wa rangi ambao umejificha kama ubaguzi wa tabaka, lakini utakuta ya kwamba watu wa tabaka la juu hawajui kama wao ni weusi au ni weupe. Wao ni rangi moja, na rangi hiyo ni ya waliojiweza. Kama hujajiweza huwezi ukakaribishwa pale. Katiba iliyofuata baada ya katiba ya mkoloni ilikuwa ni katiba ya Kenyatta, na Kenyatta katiba yake ilikuwa ni kukuza ufalme wa watu weusi. Hata yeye alikuwa anaibiwa na watu ambao hawakumaanisha lolote mbaya, walimheshimu sana na wakamuita mfalme wa watu weusi. Lakini alikuja kuamini kabisa ya kwamba alikuwa mfalme wa watu weusi, na ndio sababu alikuwa anaimbiwa kila jioni. Kama leo jioni sasa watu ungeona misururu ya watu wakielekea kule Ikulu kwenda kumtumbuiza, akiwa na mwenzake Koinange, walikuwa na keti pale, tunawaimbia nyimbo, wanafurahika, halafu tunakwenda nyumbani. Kenyatta alikuwa Musa kwa watu wengi, kwa sababu alisema ndiye alitutoa Misri, lakini Kenyatta hakutufikisha Kanani. Alituacha jangwani. Alikuwa ndiye Musa ambaye alikufia jangwani,
akaacha watu wake jangwani, na mpaka wa sasa bado anaendelea kutuacha jangwani akipitia kwa mtoto wake Rais Uhuru Kenyatta. Hawa ni watu wamoja, na katiba yao lengo lake ni moja tu, la kuhakikisha kwamba tabaka la walio nacho halitetemeki wala halitikiswi wala haliondoleki kutoka kwa utawala. Kutoka kwa Kenyatta tulikuwa na katiba ya Moi. Mimi nakumbuka katiba ya Moi kwa sababu kuna wakati mmoja nilihudhuria mkutano wa Moi. Nilikuwa nimechaguliwa kuingia bunge mwakani wa 89. Halafu tukahudhuria mkutano kule Kinamba, na tukiwemo tulipokuwa tunarudi kutoka kwa mkutano, watu wakawa wamejipanga barabarani na walikuwa wanamsifu Moi na kumuita Joshua. Sasa barabara nzima ilikuwa ni Joshua, Joshua, Joshua mpaka tulipofika Kabrak. Wakati wa mapumziko kutoka kwa chakula, mimi nikamuuliza Moi kama alisikia namna alivyosifiwa kama Joshua. Akaniambia hakusikia kwa sababu ya gari lake lilikuwa linaenda kasi, hangesikia watu nje walikuwa wanasema nini. Nikamwambia walikuwa wanakuita Joshua. Nikamuuliza, wewe utakubali kuwa Joshua? Moi akanitazama tu, nikamuuliza, nikakaa kidogo, nikamuuliza tena. Kwa sababu Kenyatta ndiye alikuwa Musa na aliacha watu wake jangwani, na wewe umechukua pahali pake kwa sababu uko tayari kuwa Joshua, au sababu gani imekufanya upiganie umakamu mpaka ukaupata? Moi hakunijibu kitu, aliendelea kunitazama, lakini nilipomsumbua mara ya 3 akaniambia, kijana, usinisumbue. Usipo ruhusu wanaolala waendelee kulala, utalala wewe. Na nikafikiria ni mchezo, na kwa kweli kwa muda mrefu nilikaa bila kukumbuka, mpaka wakati mmoja nikiwa kizuizini nikayakumbuka maneno ya Moi. Wakati huo nilikuwa namaliza mwaka wa 9 nikiwa kizuizini chini ya utawala wa Moi. Kenyatta naye hasika na kwamba alinipaka mafuta. Alipopata nafasi, kwa ukaidi wangu aliniweka ndani miaka 4. Kwa hivyo katiba hizi mbili zilinichangia miaka 13 ya kifungo chini ya dhuluma ambayo ni vigumu sana kuiamini. Wakati wa Kibaki watu wengi tumemsifu Kibaki kama kiongozi mbadala, kiongozi ambaye alituletea maendeleo ambayo tulikuwa tumekosa chini ya Moi na chini ya Kibaki na chini ya Kenyatta. Lakini mimi mwenyewe siamini hivyo, kwa sababu nakumbuka kuna wakati tulitembelea ikulu hapa Nakuru, na tukawa na ujumbe ambao tulipelekea Kibaki. Wakati huo alikuwa amemaliza tu kuchukua hatamu. Halafu tukamuomba aipatie nchi utawala tofauti, utawala ambao sio wa kukandamiza, utawala ambao ni wa kusikiza watu wengine, kusikiza wananchi, utawala ambao lengo lake kubwa ilikuwa ni kusambazia Wakenya rasilimali na utajiri, na utawala ambao aliyeuongoza hakuamini ya kwamba ni mtu Mungu. Tukamuomba akubali ya kwamba yeye ni binadamu, lakini alipokuwa anatujibu alitupatia jibu kidogo la ajabu, kwa sababu alituambia kwamba kutoka wakati aliingia katika siasa kuna kitu kimoja ambacho alitamani sana kufanya.
akatuambia kuna mambo kadha ambao alitaka kuyafanya kama rais, na anajua ya kwamba kila mtu ana mambo yake pia ambaye angetaka kufanya, lakini tupeane nafasi. Nafasi hiyo tuliyokuwa tumeikalia wakati tulimtembelea hapa Ikulu ilikuwa ni yake, na kwa hivyo akatuuliza sisi tukae na yetu tukisubiri kupata nafasi kama alivyopata nafasi, halafu tuyatekeleze yetu. Kwa bahati mbaya yetu na yake hayakufanana, na kwa hivyo alitekeleza yake kwa ujanja wake wote, kwa sababu kwa kweli Kibaki amefaulu katika kuaminisha watu wengi ya kwamba alikuwa kiongozi tofauti na waliomtangulia. Lakini Muthaiga bado yuko pale pale, Karen bado yuko pale pale, Mabwenyenye bado wako pale pale. Hakuna tofauti kubwa ambayo tumekuwa nayo ati kwa sababu tulikuwa chini ya utawala wa Kibaki. Maisha ni yale yale. Sasa tumeingia tunaelekea kumaliza awamu ya Uhuru na utawala wake, na kuna mambo mengi aliyoahidia watu, lakini tunajua kipindi chake cha kwanza chote kilikuwa ni cha kupigania uhuru wake kutoka kwa mahakama ya kimataifa ya The Hague, na hakuna kazi nyingine nyingi aliyofanya wakati hakuwa kotini. Labda alikuwa anapanga namna ya kujitetea. Na sasa tumeingia katika awamu yake ya pili ambayo inaelekea kuisha, na sidhani ya kwamba amefaulu sana, kwa sababu mpango wake nadhani ulitegemea mradi wa BBI, na mradi huu unaonekana kama kwamba hautafaulu, na usipofaulu atakuwa amepoteza na hiba yake, na sioni namna atakavyoweza okoa hiyo hiba, na sioni kama itapita hiba ya babake. Naona kama itakuwa ni hiba sawa ya watu ambao wamefaulu katika kuwarubuni wananchi na kufaulu katika kufanya hivyo, na tunaweza tu kumtakia kila laheri, na tujipange kwa muda mwingine mrefu wa kujipigania, kwa sababu watu ambao wanatoka katika tabaka la wenye nacho hawapotezi muda mwingi wao wakifikiria juu ya wale ambao ni wasio nacho. Asiye nacho lazima ajipiganie mwenyewe, asifikirie ya kwamba atapiganiwa na mtu mwingine, na nadhani hilo ndilo funzo kubwa la katiba kati ya Kenyatta na Uhuru. Mambo mengine ambayo labda tunaweza kutaja ni kwamba chini ya katiba ambazo tumekuwa nazo, kuna mambo mengi mabaya yaliyofanyika, hata kama labda kuna machache. Sikumbuki mengi machache, sikumbuki mengi mema. Mengi ninayokumbuka ni mabaya, na ninakumbuka hasa ukandamizaji wa detention au kizuizi, ambako tulikaa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine tukiwa na hasira nyingi, lakini Mungu alitusaidia tukaokoka, au tukaponyoka tu, kwa sababu tulikuwa tumewekwa kule ili tufie kule, lakini kwa bahati nzuri tukapona. Na ninakumbuka wakati mmoja, wakati nilikuwa nimetolewa Manyani kupelekwa Shimo la Tewa, na tulipofika Shimo la Tewa ikawa hakuna mzuiliwa ambaye aliruhusiwa kuongea na mgeni. Siku hiyo ilikuwa ni nafasi yangu ya kuwa mgeni katika detention. Sasa wakati nikiwa nimejikusanya kwenye mkeka, pakaja mtu akapanda juu ya mlango
Akaniuliza ni nani huyo? Nikamwambia ni Koigi. Halafu akaniambia karibu. Nikashindwa sasa, huyu ananikaribisha wapi? Ndio sasa ndio akaniambia, samahani, nimesikia kama umeshtuka, lakini sina budi kukukaribisha hapa, kwa sababu kama tunataka mabadiliko katika nchi yetu hayatapatikana bila ya wengine wetu kuja hapa, na wengine kwenda Manyani, na wengine kwenda Kamiti, na wengine kwenda Naivasha. Huku kote tutafungiwa kama tunataka mabadiliko. Na ndio sababu ninakukaribisha. Nikamwambia sasa nimeelewa. Lakini kusema kweli, hiyo haikuwa wakati wangu wa kwanza, ilikuwa ni wakati wangu wa pili. Na si kusema ya kwamba nilifurahia. Hata kama nilielewa ya kwamba kulikuwa ni kujitoa ambako lazima tungekufanya, lakini bado hata hatukuwa na uhakika ya kwamba tutaweza kuwepo pale mpaka tumalize. Mara nyingi tuliogopa ya kwamba tutaingia na tusitoke, lakini Mungu alikuwa mkubwa kwa sababu alituhusu kufanya hivyo. Jambo lingine ambalo lilikuwemo au linapatikana katika katiba za Kenyatta na Moi ni tabia mbaya ya kuwaua wapinzani kama JM Kariuki, wapinzani kama Robert Ouko, wapinzani ni wengi tu. Ukitaka orodha ya waliouawa wakati wa utawala wa viongozi waliokuwemo, walioshikilia katiba hizi, utapata waliouawa ni wengi. Na mara nyingi ni jambo ambalo lilifanyika kidhuluma na kwa namna ambayo ilikuwa ni ya kutisha na kuweka watu uoga. Nakumbuka wakati wa JM alipouawa na kina Tomboya. Wakati Tomboya aliuawa, nilishangaa sana kwa sababu nilikuwa si kijana mdogo sana, nilikuwa katika Nyeri High School. Na sikudhania ya kwamba Tomboya angeweza kuuawa na mtu yoyote. Lakini aliuawa, na katika kumuua hisia za kikabila zikapeperushwa, zikapewa nguvu sana, na watu wengi waliogopa sana serikali ambayo ingeweza kuua mtu kama Tomboya, ambaye alijulikana sana kwa weledi wake, na hakuna mtu ambaye hakujua ya kwamba kama Kenyatta angekufa kifo cha kawaida na Tomboya awepo, bila shaka angechukua hatamu. Lakini kuzuia asishike hatamu, akatendewa ule unyama wa kumuua. Jambo lingine lililofanyika chini ya katiba hizo za wakati huo ilikuwa ni kuwa na chama, ni kuweka chama kimoja katika katiba, kuhakikisha ya kwamba utawala wa chama kimoja au dikteta wa chama kimoja pia itakumbukwa ya kwamba wakati wa watawala hawa ambao nimetaja, kulikuweko na utesaji mwingi sana wa watu ambao walidhubutu kutolea serikali upinzani, au hata kuonyesha kama mtu alikuwa anafikiria. Kufikiri kulikuwa ni hatia, ilikuwa ni makosa makubwa kuonekana kama unafikiri. Na ninakumbuka kuna wakati mmoja nililetwa kwenye television nikionekana kama mtu mwenye mawazo. Na sasa nilikuwa naletwa kuonyesha ya kwamba hapa kuna mkosaji mkubwa ambaye anadhubutu kufikiria. Sasa kama ulitaka wema au kukaa nje ya jela, ilikulazimu usifikirie, na hata kama utafikiria isiwe ni mbele ya watu hawa, kwa sababu wakikuona unafikiria wanaogopa, wanafikiria kuna mambo unayopanga. Kwa jumla
wakati wa katiba hizi za viongozi wetu walioshika hatamu baada ya uhuru, kulikuweko na utawala wa uoga ambao ulifanya watu wengi wakae kama wamehasiwa. Na unahasiwa kwa sababu ukijaribu tu kuwa mtu mchangamfu, unashughulikiwa mapema. Na mimi nakumbuka ya kwamba kabla, kwa sababu kwa kipindi fulani wakati huo nilikuwa bungeni, na nikiwa bungeni wakati nilikuwa napigania kwenda bungeni, sababu yangu kubwa ya kutaka kuwemo kule ni kupata uhuru wa kutetea watu ambao walikuwa wamenipigia kura, watu kutoka Nakuru, kutoka county hii ya Nakuru. Ndio nilikuwa kule kupigania, na nilihitaji sana uhuru wa kusema ndio niweze kufanya hivyo. Lakini nilikuja kugundua wakati kina Shikuku na Seroni walishikwa na kupelekwa ndani, na sisi pia tukiwemo katika kundi letu ndogo ambalo lilikuwa linaitwa Seven Bearded Sisters, tulianza kufuatwa kwa sababu ya kudhubutu kusema. Na mtu akawa anafuatwa masaa 24. Mimi nilikuwa nikiwa bungeni, nilikuwa nafuatwa kutoka bunge, napelekwa na gari moja mpaka Kikuyu, nakuta gari pale linanisubiri, halafu linachukuliwa na gari lingine ambalo lilinileta mpaka flyover. Hapo hilo lilikuwa linapashana mimi kwa gari lingine ya kuja sasa mpaka Nakuru mjini, naletwa mpaka hapa mjini. Halafu napewa gari lingine wanatoa gari lingine la kunipeleka nyumbani. Napelekwa mpaka nyumbani, halafu nasubiriwa pale kwa ule muda wote ambao nitakaa kabla ya kurudi bungeni. Nikafikia hata uamuzi, nikajua na nikawa nimeelewa ya kwamba nilikuwa na uhuru mwingi nje ya bunge kuliko ndani ya bunge. Na hilo ni jambo ambalo nilitambua wakati mwingine, wakati tulikuwa tunabadilisha katiba kuweka sehemu yake ya 2A. Na nikashangaa sana kwa sababu sijaona bunge likiwa na uoga mwingi kama katika siku hiyo. Kwa sababu tulikuwa tumeitwa kwa mkutano na Rais Moi, tukaambiwa ya kwamba yeyote atakayedhubutu kwanza kutohudhuria bunge siku hiyo atashughulikiwa. Halafu tukaambiwa pia ya kwamba makaratasi yote ambayo hukaribisha mtu katika detention yalikuwa yamewekwa kidole. Sasa tulikuwa Rais Moi alikuwa anasubiri tu orodha ya wale ambao watadhubutu kupinga. Hali ndio majina yetu yawekwe kwenye orodha ya wale ambao watawekwa kizuizini na kuhamishwa. Na Moi hakuwa anacheza, tulielewa hivyo. Na ndio sababu karibu kila mtu aliyekuwemo pale hakuweka kura dhidi ya, hakuna aliyedhubutu kuweka kura dhidi ya hiyo hoja au mswada. Mimi niliyejaribu kufanya hivyo. Nakumbuka nilisimama mara mbili. Speaker Mati akajifanya hanioni, akatazama kwinginepo. Nikaangalia, nikamuona sasa ananitazama, nikasimama tena akatazama kwingineko. Akakataa kabisa kunipatia nafasi. Jioni nikamuuliza, Bwana Spika, kwa nini ulininyima nafasi ya kusema katika jambo muhimu kama hili ambalo litabadilisha historia yetu kwa namna kubwa? Halafu akasema, akafanya kama ananijibu lakini bila ya kunielekea. Akasema kuna watu wengine ambao wanakaa kama vipepeo, hawaoni moto wasiotaka kuingia ndani yake.
Sasa nikaelewa. Alafu akasema kifo kimoja mheshimiwa kinatosha kwa siku. Kwa hivyo hatukuhitaji wewe ujiue ndio uwe shujaa. Ndio sababu sikukupatia nafasi. Kwa hivyo katiba hiyo, wakati katiba ilibadilishwa ikawa na sehemu yake hiyo ya tua, pale bungeni tulisote tulisemeshana ya kwamba tulijua ya kwamba serikali itakuja kuchukuliwa na majeshi. Na tukasema tumekosea sana nchi nzima. Kwa sababu kama tungekuwa na ujasiri kidogo, tungezuia nchi kuingia katika hali ya mapinduzi ya kijeshi. Lakini kwa vile tulivyoogopa, tulitoa nafasi kwa yeyote katika majeshi ambaye angetaka kutumia njia hiyo kuchukua hatamu kufanya hivyo. Hata wakati baadaye, baada ya wiki kitu kama mwezi, wakati jeshi lilichukua hatamu, tulielewa ya kwamba hili ni lile tulikuwa tunalisubiri tu. Lazima lingekuja. Kwa sababu tulikuwa kwa uoga wetu tulikuwa tumealika majeshi kushika hatamu. Na hilo likafanyika. Kwa bahati mbaya watu wengi sana wakaumia bila sababu. Na mpaka wa sasa wale waliosababisha jambo hilo ambalo lingekuwa ni sisi ambao tulikuwa waoga, hatujatoa msamaha kwa nchi zima. Kusema ya kwamba hayo mapinduzi yanayolaumiwa jeshi yangefaa kulaumiwa wale wabunge ambao walipitisha hoja ya kusema nchi iwe chini ya utawala wa udikteta wa chama kimoja. Nadhani sitaongea zaidi isipokuwa kusema hiki tu, ya kwamba katika katiba tulio nayo, jambo moja ambalo linanisumbua ni ya kwamba tofauti na Warwanda ambao wametambua ukabila kama adui mkubwa zaidi wa nchi yao, sisi tumeogopa kutaja ukabila katika katiba yetu hii ya 2010. Na mpaka wa sasa ukabila umeongezeka vibaya sana, hata umevuruga utawala wa ugatuzi. Kwa sababu kusema ya kwamba kwanza tumeua utaifa ili tujenge ukabila. La pili, tumetekeleza ukabila bila ya kusema hivyo katika magatuzi karibu yote. Na unaweza kusema isipokuwa yale magatuzi machache ambayo yameundiwa makabila yao tu. Kama vile tuseme gatuzi la Kisii, utakuwa mjinga ukikosa kazi katika gatuzi lile na wewe ni Mkisii. Lakini najua unaweza ukanyimwa kazi kwa sababu ya ugatuzi wa tabaka. Unajua hata kuwa tabaka, uwemo katika tabaka ni kuwemo katika gatuzi la aina fulani. Lakini ukweli ni kwamba mtu anaitwa Koigi Wamwere akija katika gatuzi la Kisii kuomba kazi, watu watanicheka hata kabla hawajanisikia nataka nini. Wewe ukitaka kwenda kuomba kazi Nyeri, utachekwa hata kabla haujasikizwa unataka nini. Muradi wa hisi tu unatafuta kazi, hutopewa kazi. Na hatujapata gatuzi ambalo limekuwa na ushujaa wa kuajiri watu ambao wametoka maeneo tofauti. Na katika hili mtu anaweza hata kusema ya kwamba wazungu walitupita. Walituweka katika gatuzi la maskini. Lakini katika gatuzi hilo hawakuwa na ubaguzi ambao tunao leo wa kikabila. Ya kwamba unaweza kuwa umezaliwa Nyeri, umesomea pale, na sasa imefika wakati wa kuomba kazi, lakini ukanyimwa kazi hiyo kwa sababu kabila lako wewe sio Mkikuyu. Na ukienda kwa Wameru utakuta ya kwamba tatizo ni lile lile. Ukienda Kwale itakuwa hivyo hivyo. Ukienda Taita Taveta
Ukiwa wewe ni Mjaluo, itakuwa vigumu sana kupewa kazi. Kwa hivyo tuseme ya kwamba hata kama kuna mema ambayo yamefanyika, lakini sijaona mengi, kwa sababu kuna matatizo mengine makubwa kama hayo ya katiba. Tuna katiba ya sasa imesheheni upumbavu wa kuweka watu kizuizini, detention. Nakumbuka tukibishana sana wakati wa kuandika katiba, kwa sababu nilipinga na nikasema ya kwamba si sawa kuwa na mfumo huu wa kuweka watu kizuizini. Ulitumika vibaya, tusikubali uwemo tena kwa sababu utatumiwa vibaya. Na nadhani watu wameanza kuona ya kwamba polisi wanaweza wakakushika, wakakupeleka kotini, wakaomba koti ruksa ya kukuweka ndani kwa wiki 2, wiki 3. Kukitokea sababu ingine kubwa ya kuwaruhusu wakuweke ndani kwa mwaka, watakuweka mzima, watakuweka. Kwa hivyo niseme kwa jumla, tumepiga hatua. Singetaka kusema ya kwamba hali ni ile ile iliyokuwepo wakati huo, kwa sababu sasa siko kizuizini. Na wakati ule kama ningedhubutu kusema kama ninavyoongea, bila shaka ningewekwa ndani. Lakini kuna uwezekano mkubwa ya kwamba tunaweza tukarudi nyuma, tukajipata pale tulimokuwa enzi zile. Na kwa hivyo ni lazima tuwe macho na tuwe wajasiri wa kuongea, kama tulivyoambiwa ya kwamba ni mojapo ya madhambi makubwa kutoweza kuongea dhidi ya mamlaka. Kwa sababu ukiogopa mamlaka, ukose sauti ya kuambia ya kuache, yatakukandamiza na yatakuua, na hutoenda mbali. Ni any case, hata ukiogopa kufa utakufa tu. Huwezi kujizuia kufa ati kwa sababu wewe muoga. Sana waoga. Asanteni sana. Haya, makofi kwa mheshimiwa. Asante sana ndugu, asante sana, barikiwa sana. Sana, sijui kama nimekuja na kitabu changu, ama kwa kweli mheshimiwa Koigi ni mwalimu wa wengi hapa. Na kiwa mko na wakati, mheshimiwa Koigi si mchoyo. Ukiwa uko na nafasi, tafuta yeye. Mtakaa na yeye, atakwambia mambo yote hayo, mtafakari. Yeye upenda sana kuongelesha watu. Is naturally a gifted mentor. He tells you. Na Murayo wa Nyambugi ni mmoja wa wale ambao ana kutoka kwa mheshimiwa Koigi. Hata anatufundisha Kiswahili siku hizi. Si nimebadilika. Asante. Haya, asante sana. So tunashukuru sana mheshimiwa kwa kuturekebisha na kutuwezesha kufika pale ambapo tuko. Mambo mengi yamesemwa. Mheshimiwa ametutembeza kihistoria. Na niliona akisema kwamba alifungwa miaka 9 na wengine 4. Niliona watu wengine wakiangalia chini. Imagine 14 years of your life taken away, all because unatafuta haki kwa nchi. Na hawa ndio wale wazalendo, hawa ndio wale mabingwa, hawa ndio wale heroes, mashujaa ambao tunastahili kuwa tunawapigia makofi. Lakini niliona kuna barabara Nakuru inaitwa Koigi Wamwere. Hakuna barabara Nakuru inaitwa Koigi Wamwere? Iko wapi? Aha, hiyo ni njia moja kukumbuka, kuweka kumbukumbu, na sisi ambao tuko hai tunastahili kucelebrate mashujaa ambao walijitolea kuhakikisha kwamba nchi iko na msingi ambao tuko nao sasa. Mambo matatu ambao ni muhimu mheshimiwa anatukumbusha. Ya kwanza ambalo ndiye alimalizia, hiko hatari na inaonekana kuna indicators kwamba mema yaliyojia na katiba hii huenda yakapotea. Na njia moja ya kuhakikisha yamepotea ni sisi kuendelea kuwa waoga. Ni sisi vile ambavyo
wao walipokuwa na fursa ya kuelekeza nchi, tukio moja tu akiwa mbunge lao kuogopa ilifanya nchi karibu itumbukie nyongoni. Hapa sasa tuko tunaitazama, we are on a precipice, and if we don't do anything we'll go there. That's a warning being sounded to us. Mheshimiwa Koigi ametambua uwepo wa kujaribia kurudisha mambo kama yale ya extrajudicial killings. Tukiongea sasa, ndugu yangu Western Kuria yuko, angekuwa hapa angetuambia vile vifo ambavyo tumerekodi. Mimi na yeye huwa tumeshinda kwa Jack kutizama miri ikifanywa postmortem na kuita IPOA, Kenya National Commission on Human Rights, na wengine kuja kutetea. Wiki jana kuna kijana alipatikana Patel Dam, alishikwa eti kwamba violate curfew, alipatikana kwa dam, amekufa. Ni kijana wa miaka 20. I am 42 years tomorrow. Kesho ni birthday yangu. 43, not 42, 43 years. A 20-year-old is less than a half my age. What kind of promise huyo mtu alikuwa nayo? Na ameaga tu. Yeah? Na si yeye peke yake, amjasahau Brian na wengine and so on. So things that indicate to us that the ruling class, just like Dr. told us the morning, have not come to appreciate that things changed. Hii katiba was imposed on them and we've not taken. So I am tempted to do this. It's lunch hour. I'm tempted to violate your rights. Kidogo. Nifungue plenary ya dakika 10, tuende lunch, turudi saa 8 na dakika 10, tupiga hatua. Kama kuna any burning question from the plenary, naomba sasa iwe ni wakati wa kurejelea hapo, tupate maswali mawili matatu, na kama hakuna, we'll stop here, go for lunch for 35 to 40 minutes, come back. Is there any burning question? By show of hand. Sasa si mimi mbaya, si mimi niliwanyima nafasi ya kuuliza maswali. Ni njaa, sivyo? Okay. So if that be the case, kuna swali? Haya, kuna swali moja hapa kuogeto, mpe microphone. Na kama kuna ingine huko nyuma mtauliza. But we'll have a full time plenary ya kuunganiza the morning session na ya saa hii. Sawa, swali yangu ni kwa mheshimiwa wetu Bwana Koigi. Basically, county government came to enhance nationalhood in terms of kukua pamoja na watu kubuild each other from kuacha mambo ya ukoloni. Uweze ongea Kiswahili? Pole. Okay. Wakati serikali zetu za county zilikuja, county nafikiri ni Kiswahili, ilikuwa ilete umoja wa taifa kama wa Kenya. Lakini wakati wa presentation umetukumbusha kitu moja, ni kama mimi sitatoka niende, hata nikienda kwetu naweza kosa kazi kama mimi binafsi sababu kuna milango. Sasa for the purpose ya kutetea na kuprotect katiba yetu, ni jambo gani lipi tunaweza fanya sisi kama wa Kenya ili tupate pia kubuild hiyo utaifa? Asante sana mheshimiwa, hiyo utaandika, hiyo itakuwa swali la kwanza tutajibu kwenye plenary. Madam. Asante kwa nafasi. Swali langu linaenda kwa mheshimiwa Koigi. Kwanza pole sana kwa hiyo detention period, ni kubwa sana. You left your family and friends. Nauliza, wakati wa utawala wa Moi, wa Kenyatta, Moi kuendelea mbele, nini ilifanyika ili wamama hawakuwa kichaguliwa kwa wingi kuwa katika sehemu ya bunge? Maybe what was the problem? Asante sana. Now, maswali hayo mheshimiwa Koigi ataanza nayo wakati tutakuwa kwa plenary. Na mkikula mpate nguvu kidogo, najua mtapata maswali, sivyo? Isikuwe kwamba mambo yote yameongewa ama yamezungumzwa hapa. Kuongewa sijasikia kama hiyo ni Kiswahili. Doesn't sound sweet to my mouth. Yamezungumziwa hapa, yasiwe kwamba yalipita yakaenda. That's the risk I face if I continue keeping you here, knowing very well that there is lunch. So I want us to take a quick lunch break, and please, let this take maximum 40 minutes. Sawa? So we discipline ourselves, we come back.
we have a full plenary for us to engage. Tuko sawa? Haya, wacha tusikie huyu wa mwisho. Yes. Tukienda lunch. Well, nilikuwa nataka kuuliza Mr. Conrad swali ambayo alinieleza juu ya devolution. Kwanza, we agreed that devolution ni ilikuja kwa nia nzuri. When you are doing this in the constitution, mulifinyiliwa ndio mkaacha kuweka limitation. Ukienda hapa Kabarak, mtu mmoja kana thousands of acres of land. Ukienda kule Laikipia, the same is happening. If you go down to Narok here, shamba ni kubwa sana, mtu mmoja ana own. So what did not happen kwa katiba ndio tukuwe na that limitation of land allocation. Thank you so much. Chiteri, alert. Conrad, daktari akikula lunch, atahafu kukimbia Nairobi, ashughulikie mambo ingine. So don't keep your question until after lunch, especially the one directed at him. So anyone who wishes to ask Dr. question now, do it now. No, neither Dr. Bosir, and one of my teachers was so called. Swali langu pia ni ya mambo na devolution. Okay. Ningependa labda Dr. Bosire aweze kuna mambo ambao wasi comprehend mambo na devolution ya some devolved government. Kuna zile ambazo hazija devolve, ningependa kujua the relation zina relate vipi. Tukiangalia kitu kama security bado haja revolve. Now when it comes to matters in security, maybe in the county government, the security officers wako answerable to who? Labda ukielaborate hiyo nitakuwa at a position of comprehend. Asante. Well, we'll now allow Daktari to respond to the questions that have been raised to him. There are many, and I hope you wrote them down. Yes, right. So, pass the mic to Daktari so that he responds to the questions that have been raised. Thank you. Thank you very much for those, I think, three very precise and clear questions. I will try to answer them, but where I'm not able, I hope even Mheshimiwa will assist. There are questions which I think are deep governance problems in this country, and it's good that tunazielewa. Sometimes you understand the issue so but the answers, for some reason, are not there. And let me maybe start with the ones that I can easily answer as we move to the most difficult one. The devolution of functions. So, and I think in a forum as this, we can, tumekuwa tukiongelea historia. Ukiangalia katiba yenye tulipatiwa wakati tulipata uhuru, kulikuwa na the regional governments, yale majimbo yalikuwa na police force, si ndio? Mkiangalia hiyo katiba, kama uko na copy unaweza angalia, kila jimbo lilikuwa na police force yake. But as soon as they started dismantling the constitution at independence, that is one of the sections that went. Everything was centralized, and the unitary police structure that we have is what is in place. If you look at the constitution, I can't remember the exact article. Waliniambia nikuje kujibu maswali kabla nitafute. But it says, in where they provide for the police, in institution, the police service subject to civilian oversight, isn't it? If you check the constitution, I can't remember the exact article, but it says that the police force is subject to civilian oversight. And that is why we have the National Police Service Commission, IPOA, which has persons who are not in a uniform. Now,
control of security officers. I think also there is a bit of a balance. So first of all, they say civilian oversight, and therefore there's a way that there should be cooperation and oversight and all that. But this issue has always been tricky, and there's not one straight answer for that. I just want to give a live example without giving any answer. Si mmesema the GSU walitolewa kwa jana, si ndio? You can imagine is the county governor of was in charge of the police. So you have some complications that can emerge, isn't it? So for very legitimate reasons, the control of the police, the control of the military, the control of what people call the apparatus of force, the state apparatus of force, sometimes is important for legitimate reasons. But the other side, we have also seen abuse of that control for political reasons. So in order not to get there, there's need for some very clearly defined powers and all that. But I say that there is legitimate roles that counties can play in the security function, and there is more legitimate functions that the central government can play in security functions. So, for instance, I think police oversight in the county, and in furtherance of the requirement of civilian police oversight, the county should play some role. Although this has been completely denied by the ministry at the national level, I think they went too far. There's some balance that can be maintained without really going to the other extreme of let's say we had the county police forces facing up to the national police forces and all that. I don't think it will reach there, but there's need for a balance. There's some legitimate roles the counties can play. There's some legitimate role that the national government can play. But in the current circumstances, everything is confused in the debates and the extremes that we have. The main challenge, to answer your question, is that there is not a good and productive discussion that has taken place on sharing of security functions between the national and the county governments, and the same for all the sectors, including health, including kulikuwa na changamoto zake. It was just a complete disaster in terms of effectiveness. So what we need to do, I think, in terms of this debate na wanaharakati ni ile kujaribu kuelewa kwa undani zaidi, kwa sababu hatujasikia kwa undani what does this mean. Is it any different from the district focus for rural development? Is it different from CDF? Is it different from the road levy fund? Is it different from all these decentralized funds where we have local planning and we are told resources are coming and budgeting, then you receive, with all these challenges, including the equitable share that counties receive, which is the biggest share that goes to these 47 points of devolution. So I don't know. From the politicians, I'm yet to decipher. And I didn't want to get academic, and it's getting more academic. So watueleze kwa undani zaidi. Unajua, this is the time to engage and see what kind of alternatives are being presented on the table. And if you look keenly, maybe like any other political talk in Kenya, there's not much substance. The issue of land has been a big one. If you look at some of the debates, Majimbo, how Majimbo was to be implemented, how Kadu leaders, especially, because they were the promoters of Majimbo. The main promoters were the late President Moi, we had Katanangala, who else? Yes, John Keane. There are some leaders who are associated with the Majimbo idea and all that. But if you could look at the subtext of what they were saying, they could say it's good for governance and everything. But the colonial archives at that time, you look at what the governors general were saying, you look at what the political meetings in the whole of Rift Valley and Western were talking about, the issue was just land. And it is true that the question has not been resolved for so many reasons. Very complex. We have done report after report.
there is the Ndungu report, there is the TGRC report, all of them with very clear findings of what is the problem with the land question. Even the CKRC, the Guy Commission, when they went round, they identified land as a question that required a consensus. And the good news is that we found what was the problem with land, because the committee of experts, when they came, they didn't identify land as a controversial issue. Why? Because the land question, the question and how to address it was clear. But now, when it comes to implementation, there is, what do you do? There is land owners. In Kenya, you are trying to prescribe the minimum acreage, and I think that is why, and also means through which these lands were acquired, the historical injustices, right from the colonial era to the change of owners in the post-independence, and those are questions which have not been resolved. The other day, the president in a State House met with editors, and they were talking about some of the gains they have made about the absentee landlords in coastal region and negotiating and compensating the rightful owners and transferring this to that and that. But I think all over Kenya, we are even yet to scratch the surface in terms of the grievances, and I think it's an issue which will continue coming out. Do you remember the big fight between the National Land Commission and the ministry? The National Land Commission and the ministry walipelekana mpaka Supreme Court, sindio? After that, powers were quickly taken back to the ministry, and I think so I think it's a question we'll continue asking here until, some people on the other side will hope the question dies from public debate or something. So it's a question which has not been resolved. But in terms of devolution, it is clear that county governments, if you check the laws, land administration, affecting title, ownership, change of interest, addressing historical land questions, those are things which, if you check the county roles, they have not been given that. Where there was even an attempt to do that, that was reversed. So it's tightly controlled, not in the National Land Commission. Of course, they have some questions to deal with, but the ministry has taken that back, and as we've said, it's because there's all sorts of interests regarding this. That's all I can answer about these questions. Thank you. Makofi kwa daktari, thanks a lot. Certain things are structured, others are political. Na ingine, you just need street wisdom, eh? Yeah, if you wanted anything land to change in this country, you should not have elected Uhuru Kenyatta. Yeah? Yeah, I mean, let's not complicate it, eh? So if you want anything to change in this country, think about who you elect, eh? Mheshimiwa, tunataka to break now, ndio ukirudi upate nafasi mwafaka, yeah, ya kuelezea mambo haya. Unaona namna gani? Kwa sababu hatutaki uongea haraka haraka, tunataka hawa tukule, turudi sasa ndio ujibu yale maswali. Najua hujasahau. Yeah. So naomba pasi kwa wakati huu, we break for lunch, but I think the conversation should continue. Yeah, the conversation should continue. And let's apply more of our minds in the forthcoming elections than our heads and our stomachs, because some of these problems of historical nature demands of us to change the way we do things that we do, the things that matter. So nashukuru, naomba we break now for lunch. What time is it, Kate? Ogeto, uko na saa ni saa ngapi? 1:35. So turudi hapa 1:20. Yeah, turudi hapa 1:25. Sawa? 2:25, sorry. 2:25. Please, let's be as disciplined as we were. Yeah. 1:35. 1:35, 2 will spend 2. Yeah. To go disciplined vile tulikuwa ati, let's do it quick and come back. We are quite a number, tuko wengi. And it's our happiness. So please, do it fast. In self-discipline sasa. Asante.
you.